Melody 100.7. News on Melody 100.7 from Ibadan. News on Melody 100.7 FM. Reporting live from Melody 100.7 FM. 100.7 from Ibadan. A very good afternoon to you. Welcome to Newsline on Melody 100.7 FM in the city of Ibadan. This beautiful day, September 11, 2025. In the headlines, residents, doctors extend strike ultimatum by 24 hours. President Tinubu to address world leaders at UN General Assembly September 24, 2025. In entertainment, Nathaniel Bassey, Victoria Renzi, Mon Charlie Kirk. Naira rallies to 1,500 to $1 as reserves strengthen. That's in business. And on the foreign scene, Ghana agrees to accept several Nigerians, other deported West Africans from US. And on sports, Oyo State government approves 110 million naira to host Falconets for World Cup qualifiers. Details shortly. Thank you so much for joining us on Newsline on Melody 100.7 FM. And now the news in detail. My name is Pretty Adenike. Gospel singers Nathaniel Bassey and Victoria Orenze have paid tribute to American conservative activist and media personality Charlie Kirk. Kirk was fatally shot yesterday, September 10, 2025, while speaking at Utah Valley University. The incident occurred at approximately 12:20 p.m. during an event in a student's courtyard secured with the help of 6 university officers. Bassey prayed for his peaceful rest with the caption, "Pinned, rest in the Lord." Charlie Kirk, while Orenze described him as a true soldier of Christ. May so rest in peace. And away from that, Italian-Nigerian singer, songwriter, and businessman Charles Onyekachi Onyabo has called for a more honest conversation about racism and wickedness in African societies, urging fellow Africans to stop placing the blame solely on white people. Onyekachi, who is the elder son of legendary Afro-funk musician William Onyabo, in a post on his social media platform said, while history cannot ignore the atrocities committed by white colonialists and slave traders, it is also true that wickedness is not exclusive to one race. He challenged the widespread belief that white people are inherently more evil, arguing that Africans have simply chosen to ignore the strategic way in which other races operate, especially in protecting their own. And away from that, now to other news. The Nigerian Association of Resident Doctors, NARD, has extended by 24 hours the nationwide strike scheduled to begin today following the expiration of its 10-day ultimatum for the federal government to meet its welfare demands. The association warned that a full-scale strike will commence if the demands were not met within the extended window. NARD President Dr. Tope Oshundara announced the decision in a text message earlier today, explaining that it followed a 6-hour meeting of the association's National Executive Council, NEC. Nigeria's President Bola Ahmed Tinubu will address the 80th session of the high-level general debate of the United Nations General Assembly, UNGA, at the UN headquarters in New York on Wednesday, September 24, 2025. A revised provisional list of speakers obtained from the UN headquarters in New York showed that President Tinubu will be speaking on the second day of the event. The Nigerian leader is scheduled to deliver the address to other world leaders during the afternoon session around 8:30 p.m. local time, which will be 2:30 p.m. Nigerian time. President Tinubu will be the 17th world leader to speak on day 2 of the general debate, according to the provisional list. The House of Representatives Committee on Appropriations has engaged the Minister of Finance, Mr. Wale Edun, and the Minister of Budget and National Planning, Senator Atiku Bagudu,
over the pace of implementation of the 2024-2025 Appropriations Act. Speaking with journalists after the closed-door session in Abuja yesterday, the chairman of the committee, Honorable Abubakar Bichi, said Nigerians were increasingly worried about the level of budget execution. He explained that the engagement was part of the National Assembly's constitutional mandate to monitor budget performance and ensure effective service delivery. You've been listening to Newsline on Melody 100.7 FM in Ibadan. The news returns shortly. Please stay with us. Melody FM 100.7. Doing business without advertising is like winking at a girl in the dark. Do not be like a potential bachelor who is busy cutting an eye for a beautiful lady in a very dark room. Give your business the much needed publicity it deserves. Come do business with us by advertising your goods and services on Melody 100.7 FM Ibadan, and let's use our platform to uplift your own. Advertise with us by contacting our marketing department at number 2 MB Mapadero Street, Bodewasemi, Basharu, Ibadan, Oyo State, Nigeria. Telephone 0915-500-107. That is 0915-500-1007. You can also follow us on all our social media platforms at Melody 107 FM. At Melody FM Ibadan, we help make your business to blow yaga yaga. Melody FM, your real home of entertainment. Stay tuned. Yes, Melody. Melody FM 100.7. Thank you very much for being with us. You're still listening to Newsline on Melody 100.7 FM Ibadan. And now the rest of the news. In business, the Naira sustained its rally yesterday, closing at 1,500 Naira 91 kobo to the United States dollar at the official Nigerian foreign exchange market. The performance marked a significant milestone as the local currency traded below the 1,500 Naira to a dollar threshold for the second consecutive day. According to data from the Central Bank of Nigeria, the Naira fluctuated between 1,498 Naira per dollar and 1,507 Naira per dollar during the trading session. This marked a continuation of the positive trajectory seen since the beginning of September, when the Naira opened at 1,526 to a dollar at the NFM. By Monday, it had firmed to 1,506 Naira to a dollar, maintaining that rate on Tuesday before further appreciating yesterday. And now to the foreign scene. Ghana has agreed to accept several Nigerians and other West Africans deported from the United States of America, becoming the latest country to cooperate with Washington's campaign against undocumented migrants. President John Mahama confirmed that nationals from different West African countries will now be received in Ghana following a bilateral agreement with the U.S., noting that 14 had already arrived. He pointed to the ECOWAS Free Movement Protocol, which permits citizens of member states to enter and live in other West African nations without visas. Last month, the U.S. deported 7 migrants to Rwanda, while in the previous month, 5 were sent to Eswatini and 8 others to South Sudan. And from the ever-exciting world of sports, the Oyo State government has approved the hosting of Nigeria's under-20 women's national football team, the Falconets, ahead of their 2026 FIFA Under-20 Women's World Cup qualifying match against Rwanda. The return leg fixture is scheduled for Saturday, September 27 at the Lake on Salami Stadium at Damasinga, Ibadan. The approval was announced by Acting Governor Barrister Bayo Lawal at the Governor's Office, Agudi Secretariat, Ibadan. The Commissioner for Works, Abdul Majid Mugbojubola, who hinted journalists on this, said 110 million naira have been approved to cover logistics, accommodation, feeding, security, and other expenses during the team's stay in
Ibadan. And with that beautiful story from the ever-exciting World Sport, to wrap up our Newsline for today. But before we go, here is a look at the major stories again. Resident doctors have extended their strike ultimatum by 24 hours. We also told you that President Bola Tinubu is to address world leaders at UN General Assembly September 24, 2025. In entertainment, you heard that Nathaniel Bassey as well as Victoria Renze are mourning Charlie Kirk, who was killed yesterday. In business, Naira has rallied to 1,500 to $1 as reserves strengthens further. And from the foreign scene, Ghana has agreed to accept several Nigerians and other deported West Africans from the United States. From sports, we told you that your state government has approved 110 million naira to host Falconers World Cup qualification match. And that's it on Newsline for today, September 11, 2025. Remember to join us on all our social media platforms for more stories and excellent programming. The news was compiled and produced by Bobola Egufemi and edited by Temitope Brahma. The compilation and production was also supervised and assisted by Oluwa Jomiluju Atonda. My name is Pretty Adegoke. Thank you very much for listening. Do stay tuned for the translated version coming up now. Good afternoon. 100.7 ìkànnì tó kọjá rẹ́kẹrẹ́kẹ́ Melody FM Ìbàdàn. Ìròyìn ní ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Mo kí yín ẹ káàsán àsìkò iṣẹ́ látàárọ̀. Àkójọpọ̀ ìròyìn ló ń dé sí etí gbọ̀nyìn láti ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Adenike Adesoye lóníròyìn ṣáájú ẹgbẹ́ kókó oníròyìn náà. Àwọn onímọ̀ṣègùn òyìnbó lórílẹ̀‐èdè yìí ṣe àfikún gbèdéke tí wọ́n fún ìjọba pẹ̀lú wákàtí 24 kó tó di wípé wọn yóò gùn lé ìyanṣẹ́lódì. Ààrẹ Tinubu yóò bá àwọn adarí lágbàáyé sọ̀rọ̀ níbi ìpàdé àjọṣepọ̀ àgbáyé èyí tí ó wáyé lọ́jọ́ 24 oṣù kẹsàn-án ọdún 2025. Nínú ìròyìn àmúlùdùn, Nathaniel Bassey, Victoria Orenze ṣe ìdárò Charlie Kirk. Lábala okòwò, owó náírà di $500 náírà sí dọ́là ilẹ̀ Amẹ́ríkà. Nílẹ̀ òkèrè, orílẹ̀-èdè Ghana gbà láti fàyè gba àwọn ọmọ ilẹ̀ Nàìjíríà àtàwọn ọmọ orílẹ̀-èdè ẹkùn ìwọ̀ oòrùn adúláwọ̀ míì tí wọ́n rán padà sílé láti ilẹ̀ Amẹ́ríkà. Lábala eré ìdárayá, ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ buwọ́lù $150 mílíọ̀nù náírà fún gbígba àlejò ikọ̀ Falconet ṣáájú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ fún ìkójúòṣùwọ̀n fún ìdíje ife ẹ̀yẹ àgbáyé. Ìròyìn ọ̀hún rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Nínú ìròyìn àmúlùdùn, olórin ìhìnrere ní Nathaniel Bassey àti Victoria Orenze ti bọ́lá ìkẹyìn fún ajìjàǹgbara tó tún jẹ́ oníròyìn nílẹ̀ Amẹ́ríkà Charlie Kirk ni wọ́n yìnbọn mọ́ lọ́jọ́ 10 oṣù kẹsàn-án ọdún 2025 láàkó tí ó ń sọ̀rọ̀ ní ibi ètò ilé ẹ̀kọ́ fásitì Utah Valley. Ìṣẹ̀lẹ̀ yìí wáyé ní nǹkan bíi aago 12 ọ̀sán kọjá 20 ìṣẹ́jú láàkó ètò ọ̀hún. Bassey àti Orenze wá gbàládùra pé Ọlọ́run yóò tẹ olóògbé náà sáfẹ́fẹ́ rẹ̀. Olórin òǹkọrin tó tún jẹ́ oníṣòwò
tó jẹ́ ọmọ ilẹ̀ Nàìjíríà àti Italy Charles Onyekachi Oyabo ti pè fún ìjíròrò tó lọ́rìn lórí ìwà ẹlẹ́yàmẹ̀yà àti ìwà ìkà nílẹ̀ adúláwọ̀ tó sì rọ àwọn ọmọ ilẹ̀ Áfíríkà láti dẹ́kun dídi gbogbo ẹ̀bi ru àwọn aláwọ̀ funfun. Onyekachi ẹni tí ó jẹ́ àkọ́bíkùnrin fún gbajúgbajà olórin Afrofunk William Oyabo nínú ọ̀rọ̀ tí ó fi léde lórí ìtàkùn ayélujára ṣàlàyé pé níbi ìtàn ìṣẹ̀lẹ̀ gbàgbé gbogbo àwọn ìwà burúkú táwọn aláwọ̀ funfun amúnisìn àtàwọn olówó ẹrú wù síbẹ̀ ìwà ìkà òpin sídìí ẹ̀yà kan. Ó tako ìgbàgbọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ pé àwọn aláwọ̀ funfun ló ní ìwà burúkú lọ́wọ́ jùlọ tó sì ní àwọn ọmọ ilẹ̀ Áfíríkà pinnu láti kọ̀yìn sí ọ̀nà táwọn ẹ̀yà míì ń gbà pàápàá jùlọ nínú dídáàbòbò ara wọn. kúrò níbi ìròyìn àmúlùdùn ẹgbẹ́ àwọn onímọ̀ṣègùn òyìnbó lórílẹ̀‐èdè yìí NARD ti ṣe àfikún gbèdéke tó fún ìjọba àpapọ̀ pẹ̀lú wákàtí 24 ṣáájú kó tó gùnlé ìyanṣẹ́lódì lẹ́yìn tí ọjọ́ 10 tó kọ́kọ́ kéde tẹnubodò. ẹgbẹ́ ọ̀hún kìlọ̀ pé ìyanṣẹ́lódì yóò gbéra sọ nísànsán tí ìjọba ò bá dáhùn sí gbogbo ìbéèrè wọn láàrin gbèdéke yìí. ààrẹ ẹgbẹ́ NARD dókítà Tọ́pẹ́ Ọ̀ṣúndára kéde ìpinnu ọ̀hún nínú àtẹ̀jíṣẹ́ kan lónìí níbi tí ó ti ṣe lálàyé pé ìpinnu náà ni wọ́n ṣe láàkó ìpàdé ìgbìmọ̀ aláṣẹ àpapọ̀ ẹgbẹ́ NARD èyí tó wáyé fún wákàtí 6 gbáko. nínú ìròyìn míì ààrẹ orílẹ̀-èdè yìí Bọ́lá Tinubu yóò bá àwọn adarí lágbàáyé sọ̀rọ̀ níbi ìpàdé àjọṣepọ̀ àgbáyé 100 irú rẹ̀ èyí tí ó wáyé lólú iléeṣẹ́ àjọ náà ní New York lọ́jọ́rú ọjọ́ 24 oṣù kẹsàn-án ọdún 2025. àtẹ̀jáde tí ó kún fún orúkọ àwọn tí ó sọ̀rọ̀ níbi ìpàdé ọ̀hún fi hàn pé ààrẹ Tinubu yóò sọ̀rọ̀ lọ́jọ́ kejì tí ètò ọ̀hún bá ti gbéra sọ. adarí ilẹ̀ yìí náà ní ìrètí wáyé pé yóò sọ̀rọ̀ ní nǹkan bíi aago 8 alẹ́ àkókò níbàámu pẹ̀lú àkókò ìlú New York àmọ́ tí yóò jẹ́ aago 2 ọ̀sán lórílẹ̀‐èdè yìí. ààrẹ Tinubu yóò bá àwọn adarí lágbàáyé 17 sọ̀rọ̀ níbi ètò náà. ìgbìmọ̀ tẹkótó ilé aṣojúṣòfin lórí àbẹ̀tò ìṣúná ti ṣe ìpàdé pẹ̀lú mínísítà fẹ́tò ìṣúná ọ̀gbẹ́ni Wálé Ẹ̀dùn àti mínísítà fún àbẹ̀tò ìṣúná àti ṣe ètò àpapọ̀ sẹ́nitọ́ Àtíkù Bàkúdù lórí ìṣọwọ́ tí wọ́n fi ṣe àmúṣe òfin àbẹ̀tò ìṣúná ọdún 2024-2025. nígbà tí ó ń bá àwọn oníròyìn sọ̀rọ̀ lẹ́yìn ìpàdé alátìlẹ̀kùnmọ́rí lánàá nílùú Àbújá alága ìgbìmọ̀ ọ̀hún ọ̀nàrẹ́bù Abubakar Bichi sọ pé ilẹ̀ Nàìjíríà ń kọminú lórí ìṣàmúṣe àbẹ̀tò ìṣúná ọ̀hún. ó ṣàlàyé pé ìpàdé náà jẹ́ ara ojúṣe ilé aṣòfin àpapọ̀ ilẹ̀ yìí láti mójútó ìṣọwọ́ tí wọ́n fi ń ṣe àmúṣe àbẹ̀tò ìṣúná lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. àkójọpọ̀ ìròyìn lẹ́ ń gbọ́ lọ́wọ́ láti ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. ìròyìn tẹ̀síwájú láìpẹ́. ìkànnì tó kọjá rẹ́kẹrẹ́kẹ́ Melody FM Ìbàdàn. níbo la ń lọ. mo ń lọ kéde ọjà mi ní rédíò kan bẹ́ẹ̀ ni. níbo. má gbọ́dọ̀ dáko má sanwó náà ibi táyé kọjú sí ni kọjú sí. polówó ọjà rẹ ní Melody 100.7 FM àtàjẹrẹ ló sì máa ta. polówó ọjà ní Melody sanwó polówó ọjà sí Melody dẹ́kun wọn lò ní Melody kọjá ló sì máa ta ní wàrà wàrà. ẹ kàn sí ẹ̀ka ìpolówó ọjà wa níléeṣẹ́ wa tó wà ní ojúlé kejì MB Mápàdérun Bódè Wàásìmí Báṣọ̀run Ìbàdàn. ẹ sì lè pè wá sórí ẹ̀rọ ìbáraẹnisọ̀rọ̀ 0915 500 107 lẹ́ẹ̀kan sí 0915 500
107. Bákan náà lẹ́tún lè kàn sí wa lórí àwọn ìtàkùn ayélujára wa @Melody 107 FM. àtàjẹrẹ fún gbogbo ẹni tó bá polówó ọjà ní Melody 100.7 FM. Melody FM bá a ṣòro nìbàdàn ó kọjá bẹ́ẹ̀. ẹ káàbọ̀ padà ìròyìn náà ń tẹ̀síwájú lábala okòwò owó náírà ilẹ̀ yìí ti di 1,000 náírà sí owó dọ́là ilẹ̀ Amẹ́ríkà tí ìṣìṣàmì àṣeyọrí ńlá gẹ́gẹ́ bí àlàyé tí báńkì àpapọ̀ ilẹ̀ ìfìlédè ṣe sọ owó náírà sí dọ́là ló wà ní 1,000 àti náírà 6 1,506 naira lọ́jọ́ ajé àti ọjọ́ ìṣẹ́gun àmọ́ tó ti di 1,000 báyìí. nílẹ̀ òkèrè ilẹ̀ Ghana ti gbà láti fàyè gba ọ̀gọ̀rọ̀ àwọn ọmọ ilẹ̀ Nàìjíríà àtàwọn ọmọ orílẹ̀-èdè míì lẹ́kùn ilẹ̀ Áfíríkà tí ilẹ̀ Amẹ́ríkà fẹ́ dá padà sílé tó sì di orílẹ̀-èdè míì tí ó fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú ìpolongo ìlú Washington láti tako àwọn arìnrìn-àjò tí kò ní ìwé ìgbélùú. Ààrẹ John Mahama fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé àwọn ọmọ ọ̀kanjọ̀kan orílẹ̀-èdè tó wà lẹ́kùn ilẹ̀ Áfíríkà yóò gúnlẹ̀ sí ilẹ̀ Ghana lẹ́yìn àdéhùn pẹ̀lú ilẹ̀ Amẹ́ríkà tí ó sì ní àwọn mẹ́rìnlá kan ti gúnlẹ̀ sí orílẹ̀-èdè ọ̀hún ló tọ́ka sí ìlànà ìgbélùú lọ́fẹ̀ẹ́ tí àjọ ọ̀rẹ́dẹ̀gbẹ́ ECOWAS gbé kalẹ̀ èyí tó fàyè gba àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè tí ó wà nínú àjọ yìí láti wọlé àti láti gbé ní èyíkéyìí àwọn orílẹ̀-èdè lẹ́kùn ìwọ̀ oòrùn Áfíríkà láì ní ìwé ìrìnnà. Lóṣù tó kọjá ilẹ̀ Amẹ́ríkà dá àwọn èèyàn 7 padà sí ilẹ̀ Rwanda nígbàtí àwọn 5 míì di fífi ṣọwọ́ sí Eswatini àti 8 míì sí South Sudan lóṣù keje. Lábala eré ìdárayá ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti buwọ́ lu gbígba àlejò ikọ̀ àwọn agbábọ́ọ̀lù fúnlẹ̀ yìí lóbìnrin tọ́jú orí wọn ò tí pé 20 ọdún ikọ̀ Falconet ṣáájú ìdíje ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ láti kójú òṣùwọ̀n fún ìdíje ife ẹ̀yẹ àgbáyé tàjọ FIFA táwọn obìnrin tọ́jú orí wọn ò tí pé 20 ọdún tọdún 2026 èyí tí wọn yóò gbá pẹ̀lú orílẹ̀-èdè Rwanda lọ́jọ́ àbámẹ́ta ọjọ́ 27 oṣù kẹsàn-án ní pápá ìṣeré Lẹ́kan Sàlámì ní Àdámàsìngbà ní ìlú Ìbàdàn. Adelé gómìnà amòfin Báyọ̀ Lawal kéde ọ̀rọ̀ yìí ní ọ́fíìsì gómìnà ní Àgòdì nílùú Ìbàdàn. Kọmíṣánná fọ́rọ̀ iṣẹ́ òde ní ìpínlẹ̀ yìí Abdulmujid Mogbojúbọ́lá sọ fáwọn oníròyìn pé 150 mílíọ̀nù náírà ni wọ́n ti buwọ́lù fún lílọ bíbọ̀ ibùgbé oúnjẹ ààbò àtàwọn nǹkan míì tí wọn yóò nílò láàkó tí ikọ̀ ọ̀hún bá wà ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. ká tó mú ìròyìn wá sópin ẹgbọ́n àkókò tá a mẹ́nubà lẹ́ẹ̀kan sí i. Àwọn onímọ̀ṣègùn òyìnbó lórílẹ̀‐èdè náà ṣe àfikún gbèdéke tí wọ́n fún ìjọba pẹ̀lú wákàtí 24 kó tó di wípé wọn yóò dá iṣẹ́ sílẹ̀. Ààrẹ Bọ́lá Tinubu yóò bá àwọn adarí lágbàáyé sọ̀rọ̀ níbi ìpàdé àjọ ìṣọ̀kan àgbáyé lọ́jọ́ 24 oṣù kẹsàn-án ọdún yìí. Nínú ìròyìn àmúlùdùn àfitún ilé ti pé Nathaniel Bassey Victoria Orenze ṣe ìdárò Charlie Kirk. Bákan náà àfitún ilé ti nínú ìròyìn okòwò pé owó náírà di 500 náírà èyàn 1,000 lẹ́gbẹ̀ẹ́ owó dọ́là ilẹ̀ Amẹ́ríkà. Nílẹ̀ òkèrè orílẹ̀-èdè Ghana gbà láti fàyè gba àwọn ọmọ ilẹ̀ Nàìjíríà àtàwọn ọmọ orílẹ̀-èdè ẹkùn ìwọ̀ oòrùn Áfíríkà míì tí wọn yóò rán padà sílé láti ilẹ̀ Amẹ́ríkà. Lábala eré ìdárayá àmọ́ àti ti gbọ̀yìn pé ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ buwọ́lù 150 mílíọ̀nù náírà fún gbígba àlejò ikọ̀ Falconet ṣáájú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ fún ìkójọsùn fún ìdíje ife ẹ̀yẹ àgbáyé ti àjọ FIFA tí ó wáyé lọ́dún 2026. tó èyí ló pin àkójọpọ̀ ìròyìn wa fún tòní láti ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. ẹ má gbàgbé
láti darapọ̀ mọ́ wa lórí àwọn ìtàkùn ayélujára wa fún ọ̀kanòjọ̀kan ètò àti ìròyìn síwájú sí i. Bọ̀bọ́lá Egunfẹ́mi ló ṣe àkójọpọ̀ ìròyìn. Tèmítọ́pẹ́ Ibrahima ló lóòtú ìròyìn. Adenike